Vision University. He is the Dean of the Faculty of Engineering and Architecture. And now I am very proud of introducing him to you. Yes, Dr. Selim, now we are listening to you. Thank you very much. Firstly, I want to thank the chair of the conference, Professor Murat Gök, for his kind invitation to be an invited speaker at this international conference. As Professor Murat Gök said, I am Professor Ayben Selim from International Vision University from North Macedonia. My talk will be about the data mining methods for studying the impact of learning management system during online education. Because this year in my country is an expected energy crisis, I want to discuss firstly online education myths. In my opinion, online education will be of enormous importance for realizing the educational process this year. As in many other countries, in North Macedonia, many academicians and intellectuals have a weak trust and still discuss about online education myths. Some myths about online education in my country are: online course is easier than a traditional course. An online course will take less time than a traditional course. Online course is self-paced. An online course does not require interaction. For an online course, faculty are available 24/7. When taking an online course, the professor is the best person to ask for technical help. An online course will help me to become more computer proficient. Professor Murat Gök, do you see my screen? Yes, now it's seen. No problem. Okay. For this reason, today I will cover the following topics in this speech. I want to speak about online education, about educational data mining, learning management system in our university, in International Vision University, applied data mining methods for evaluation of impact of learning management system in International Vision University. In attempt to better understand the impact of learning management system on the success of students, in this presentation, I select 3 challenges by answering the following 3 research questions. Is online education exciting, fruitful, and promising? What opportunities and new horizons does the application of learning management system in education open up? Does distance learning have any perspective and productive future in education? Online education is a flexible instructional delivery system encompassing any kind of learning that occur via the internet. Online education use the technology and devices such as computers and health devices to access and share informations. With the proliferation of technology throughout the world and the boom in information access, online learning has become more popular and allow individuals to learn new skills without having a physical mentor. With the increasing of the number of students accessing online materials, today we see that the field
of online education significantly contribute to the notion of big data and generates more data flows. Thus, machine learning and data analytics have also become crucial to use the growing amount of data generated in online learning. One challenging facing online platform is the notion of personalization. Since different people learn differently, creating and adapting the content to the learner's preferences is important to maximize and speed up the learning process. Classification and recommendation are two main tasks in personalization of the learning. Classification characterizes the available data into different classes based on some metrics. It is important to assess students' engagement as a part of the classification in the online education. However, for instructors to develop new ways to keep students engaged, they should first understand the different levels of engagements that the students have. Today, it is essential to properly classify students into different engagement levels, such so the students who are not engaged, we must help them to be more active in education. Moreover, the effect engagement level on the learner's performance should also be evaluated and analyzed. As we said, the different people learn in different way. Some of them prefer instruction, while others prefer to doing themselves. Therefore, creating and adapting the content to diverse learner styles, preferences, and needs is extremely important, since they can help in maximizing and speed up of the learning process. Personalization in online learning is today is the topic garnering significant attention with this field. Since the students deal with the different technological devices, it becomes imperative to adapt the content to maximize and speed up the learning process for them. Classification is an essential step in the online learning process. It forms the basis of the process because it groups similar points with the available data sets. These methods of personalization help scientists to make better recommendations. In the context of online learning, recommendations can play a vital role in adapting of the content of course. Based on the previous classifications, researchers, professors in this way help the universities in the creation of new content format for the courses. With the importance acquired in recent years, e-learning has made a way for the birth a new discipline that solves different paradigms in education. This discipline is known as educational data mining. Educational data mining focuses on developing of the methods for special types
of data coming from the educational context. Its goal is to understand how students learn and identify those aspects that can improve learning in education. Data mining for education is so important that in 2007, an international organization was founded to research this kind of discipline. Such importance has prompted this research area that all researchers to education will involve analysis and data mining. Educational information systems now store, as you know, large amount of data. This data origin can come from different sources, formats, and granularity levels. Today, we must analyze the problem of the educational data mining particularly. Why? Because we have a specific objective what we must determine them as a singularity in the solution. Data mining in education can analyze the data generated by any learning management system and focus on them in diverse aspects. This analysis accounts for underlying administrative, demographic, and motivational data which contain multiple hierarchy levels, context, granularity, etc. This analytics today is called interdisciplinary educational data mining because it involves the analysis of social networks, educational psychology, cognitive psychology, psychometrics, and many others. The most related field area with the educational data mining is the learning analytics. Learning analytics is the measurement, collection, analysis, and reporting of data about the students and their context for understanding and learning purposes and optimizing of the environments in which they occur. For this reason, when learning and attending schools and university have changed so much, digital learning resources and social networks today are become more powerful elements. If we analyze in recent years, educational data mining has become very important for all actors involved in the educational process. Such importance is evidenced in the increase of works, researchers related to the educational data mining, as you see in the slide. In the last year, in the Science Direct database. Data minings that are used in educational domain. Correlation analysis, decision tree, regression tree, Markov chains classification, clustering, differential sequence mining, sequential patterns, Bayesian networks, neural networks, association rules, linear regression are data mining techniques which are used in educational domain. Educational domain which use the data mining techniques are I select some of them as dropping out or retention analysis.
This kind of research study the factors related to the dropout and which factors promote the students' retention. VLO or VLE analysis study the virtual learning objects or virtual learning environments of the students. Performance and students' evaluation analysis study the data mining techniques which can be used as a guide in analyzing of the performance of the students. Generation of educational recommendations. These studies generate recommendation during the educational process as which are detected which detect the associated factors in recommendations. Learning pattern identification generally study a group of the students according to the similar characteristics. Study students' pattern identification. These papers investigate the educational environments and identify students' patterns. Students-related prediction. In this domain are studies that allow to do prediction relating to the students. For example, prediction in final grades, performance, behavior, etc. Let's see the learning management system in our university. University information system, as you know, is a reliable system that support and satisfy almost all possible university needs. Learning management system now have become a component of every organization, university, to facilitate lifelong learning and increase its employees' productivity. Learning management systems are specialized software applications that are custom-made for managing and delivering different types of educational trainings. Apart from just offering training programs, they have many capabilities to provide rich learning experience to the learners. The learning management system can track, accumulate huge amount of learners' informations. They can record learner activities such as time taken to read specific content, answer particular assessment questions, perform various tasks provided in some course, and so on. The logs which are present in the learning management system tracks many types of activities of the users. Our university information system is based on the client-server web solution where the users doesn't need to install a local mobile applications. This application feature allow the proposed solution to be independent of wide range of ICT devices and operating systems, allowing the user to execute by any mobile or desktop devices. The university information system is developed in our university as a web application using various tools and technologies such as HTML5, CSS3, jQuery, C#, Ajax, Bootstraps, and can be executed with
any standard web browser and can serve as a communication interface between user and the server via web services. The university information system we designed to be simple, attractive, and customized for any user with the quick access to all informations. We collect data from our university system using the Office 365. Data collected from university information systems was analyzed in this research with using data mining techniques. The data set, our data set contained final exams results in the 2019 and 2020, before pandemic and post pandemic for the 5 faculties from our university. The data sets comprise 650 students' records from the university learning management system. Each records contain 13 inputs. Since we did know the students' learning styles, we decide to apply the K-mean algorithm. K-mean algorithm makes clustering by finding the relationships and patterns in our training data sets. In this study, the K-mean algorithm we used to group students who are similar in online activity and success level. With the help of the grouping, we obtain four clusters. From all 13 inputs, we obtain that the faculty and the grade are 2 factors with highest prediction importance in our data set. In the cluster analysis, we detect there is no significant difference in success in the exams held before pandemic and during pandemic in all 4 clusters. In the data collection and pre-processing, we notice the inadequacy of digital competence skills in academic staff and students in the Faculty of Law and Social Sciences. One of the important findings that we determined was the teacher should be given more practice in preparing of the exams in Microsoft Forms and publishing them on the time. To be more sure, in our analysis, also we have used the decision tree technique to determine the impact of learning management system in the online education. The decision tree on the left was built based on the training subset, which contained 90416 inputs and tested and validated with the validating subsets, which contain 60056 inputs. The field statistics indicate in our case that 98% of all training and validating records are correctly classified. The notes in the decision tree diagram display the frequencies of the target variable in percentage and counts of identified predictors.
Also here, the decision tree algorithm identify item grade as most important input in the prediction. The root node was first divided into 5 child's nodes based on the grades obtained from exams. All these nodes contain all grades for 5 faculties. Also, in the gender, the decision tree for faculties is on the right. The decision tree for the gender is in the left. For decision tree for gender, we identify that there is no significant difference in the success by attribute gender, and we conclude that online courses are effective for both genders. Therefore, with great probability from the students' grades, we conclude that the learning management system significantly impacts the educational process today. And thanks to this application, in our university, we have had successful academic years during pandemic. As a conclusion, we conclude that during COVID-19, we confirm that most university information system linkages are highly linked by focusing of students on the learning management system. We conclude that online learning is a source of sustainability and helps educational process during pandemic and this energy crisis. For all educational institutions, it is consequently important to increase learning management system investments. As a result of the emergency, stakeholders should be prepared for remote learning and using learning management system. While this study demonstrates significant evidence, but also have several flaws. Why? Because all data used in this study is from the same university. Future studies will require more data and variety of measures and other factors, such as attribute of teachers to learning management system and their motivations to use them. Thank you very much for your attention. Teşekkür ederim. I say also in Turkish. Thank you, Professor Selim. Is there any question, my friends? Let me see the because my advisor from doctoral studies is here. I want to say welcome to Professor Muzaffer Saracevic from Serbia, from University of Novi Pazar from Serbia. Oh, welcome. Welcome to Sezin closing ceremony. I want to see the other participants. Let me see some professors from my university. Kimse kalmamış galiba. Fazla uzattık biraz. Ve diğerleri çıkmışlar herhalde. Her nasılsa hocam biraz bizim dilden konuşayım. Çünkü ben her zaman böyle konferanslarda Türkçe konuşulması taraftarıyım. Aynen, niye derseniz ben Türkçe hiç eğitim görmedim. Yani fakülte, yüksek lisans, doktorayı hepsini Slav dillerinde yaptım. Lisans ve yüksek lisansı Makedonca, doktorayı Sırpça yaptık.
Ve şimdi Türkiye'den çok sayıda böyle kongrelere katılma fırsatım oluyor. Ve Türkiye'den Türkçe sunum yapan hocaları çok beğeniyorum. Niye derseniz, şimdi bir kıyaslama yapmamız gerekirse, yani Türkçenin bir bilim dili olduğu kanaatindeyim. Özellikle hocam, benim lisans ve yüksek lisans matematik olduğu için matematiğin Türkçe çok güzel yazıldığını, Türkiye'deki hocaların matematiği Türkçe çok iyi yazdığı kanaatindeyim. Ve her zaman böyle konferansların fazla Türkçe olmasını istiyorum. Çünkü bu Slav dillerinde eğitim veren kurumlar incelendiğinde, mesela Rusya'yı göz önünde alırsak, onların genelde yayınları daha fazla Rus dilinde olur. Ve bizim bu doğrultuda de hareket etmemiz gerektiği düşüncesindeyim. Mesela sadece bilgisayarı kelimesini Türkçeden daha güzel bilgisayarı ifade eden başka dillerde ben kelime bulamıyorum. Computer, bilgisayar bence değil. Sadece hesaplayıcı değil bilgisayar. Yani bu doğrultuda inşallah böyle diğer konferanslarda da Türkçe sunumların yapıldığı toplantılara katılmak istiyorum. Tekrar nazik davetiyeniz için teşekkür ederim. Murat Hocam, sesim geliyor mu acaba? Hocam ben de size çok teşekkür ederim. Böyle bize güzel anlar yaşattığınız için gerçekten. Başta dilimizin önemini vurguladınız. Elbette bir milleti millet yapan en önemli unsurların başında dil gelmektedir. Dilimize bir sahip çıkmazsak kimse sahip çıkmaz. Dolayısıyla sizin bu hassasiyetinizden ötürü de gerçekten çok teşekkür ederim. Duygulandım ben burada. Dilimize hep beraber sahip çıkacağız. Sizler oralarda, Makedonya'da olsun, Bosna Hersek'te olsun, Hırvatistan'da olsun, Arnavutluk'ta olsun. Hani biz buradan sizleri evladı Fatiha olarak görüyoruz. Her zaman biz yüreğimiz sizlerle. Sonuçta buradan Anadolu'dan giden insanlar oralarda bir şekilde oralarda bulunmuşsunuz, oralara yerleşmişsiniz. Bizim sizle gönül bağımız en başta dille geliyor. Zaten siz bunun muhteşem şekilde farkındasınız. Çok mutlu oldum. Ve sizin buraya katılmanız benim için çok önemliydi Aybeyan Hocam. Özellikle bir dönemde de ben hani arkadaşlara da diyorum 2 yıldır diyorum. Bir o konferansımızı da Aybeyan Hoca'nın yanında yapalım. Hani hep merak ediyorlardı sizi. Burada arkadaşlarımız hep merak ediyorlardı. Ohrid'de, Vizyon Üniversitesi'nin yanında. Gidelim orada bir evladı Fatiha'yı ziyaret edelim. Onlarla görüşelim, bir hasret giderelim. Bilimsel bir şölen gerçekleştirelim diye hep istiyorum. İnşallah bakalım bu sene yapamadık ama bu pandemiden sonra neden olmasın seneye veya ondan sonraki sene belki yapabiliriz. Katıldınız, bize en başta bilgilerinizi aydınlattınız ve sonra da sözlerinize onur verdiniz. Ben teşekkür ediyorum size. Diğer katılımcı konuşmacılarla birlikte size de, ama en başta size bol bol teşekkür ediyorum hocam. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim ben tekrardan. Bildiğiniz gibi Kuzey Makedonya yeni ismiyle, evet, eski evet. ismiyle Yunanistan'ın zoruyla Kuzey Mustafa Makedonya Kemal oldu. Atatürk'ün babasının doğup büyüdüğü memlekettir. Hatta şu anda benim bu ofiste şöyle göstereyim. Arka tarafında 90 kilometre uzaklıkta Ali Rıza'nın doğmuş olduğu ev bulunmaktadır. Oo. Bu tarafta şöyle göstereyim. Manastır Atatürk'ün mezun olmuş olduğu Askeri İdadi Lisesi bulunmaktadır. Yani ben şöyle dedim, düşünüyorum. Bu konferansın bir tanesini Makedonya'da yapalım. Bütün bu yerleri bir gezelim. Bakalım atamız nerede okumuş? Evet. O okul nasıldır? İşte o gezmiş olduğu sokak nasıldır? Bilmiyorum, rastlamış mısınız? Hatta ilk aşık olduğu kızın evi Eleni Karinte'nin evi hala manastırda Şirok Sokak denilen sokakta bulunmaktadır. Atamızı izlediği balkon hala vardır. Ve Askeri İdadi Okulu'nda atamıza yazmış olduğu mektubun orijinali de mevcuttur. Onu
internette de bulabilirsiniz galiba. Tabii malum o dönemin şartlarında farklı dinden olanların evlilik yapması imkansızmış ve bu aşk hikayesi günümüzde hala işte manastırda hala konuşulmaktadır. Çok güzel hocam, zaten hani baktığımız zaman gerçekten hani Türkiye'ye yeni vatanseverlik duyguları, o Namık Kemaller, en başta Mustafa Kemal Atatürkler oralardan gelmiş. Oralardan bir aydınlanma diyerek tabir edebiliriz. O fikirler oralardan filizlenmiş ve Anadolu'da yer bulmuş, meyve vermiştir. Bu yani aşikar bir gerçektir. İnşallah biz de oralara gelmek, sizi görmek istiyoruz. Sizinle daha detaylı konuşup belki seneye sizin yanınıza yapabiliriz hocam. Belli olmaz. Olur. Siz de İnşallah hocam, inşallah. İnşallah. Neden olmasın? Ben şimdi sözü Faruk hocama bırakmak istiyorum. O da bizim değerli bir hocamız. Kapanış seremonisini özellikle ben sizin konuşma yapmanızı istedim ki hocam biz olalım. Sizinle beraber hem böyle sohbet havasında geçsin. Hem de arkadaşlarımız sizi merak ediyorlardı, tanışmak istiyorlardı. Evet, en başta ben şunu söylemek istiyorum bu kapanış seremonisinde. Çok güzel bir konferans dönemi geçirdik. Ben yüz yüze ayağında görevliydim. Çarşamba, Perşembe. Online, uzaktan sanal ayağında ise Faruk hocam, Mehmet hocam burada mı kendisi? Herhalde burada değil şu anda. Mehmet hocam, Emre Dandil hocam olmak üzere arkalarından Emre, Emine, Hasibe, Seçmen arkadaşlarımızla, asistan arkadaşlarımızla destekleriyle konferansı bugün bitirmenin büyük bir mutluluğu içindeyiz. Beşincisini gerçekleştirdiğimiz bu veri bilimi ve ikincisini gerçekleştirdiğimiz siber güvenlik konferansını çok şükür güzel bir şekilde, başarılı bir şekilde bitiriyoruz. Bütün bu organizasyondaki yer alan arkadaşlarım hepsine teşekkür ediyorum. Davetli konuşmacı olarak Aybeyan hocam, başta siz olmak üzere Profesör Vitol Petrice, ondan sonra Biberaja, Profesör Doktor Biberaja da ayrıca teşekkür etmek isterim. Keşke onlar da burada olsaydı. Şimdi sözü ben fazla uzatmadan, vaktinizi de almadan Faruk hocama bırakmak istiyorum. Buyur Faruk hocam. Teşekkür ederim hocam. Öncelikle Aybeyan Selim hocamıza teşekkür ederim. Çok güzel bir sunum oldu aslında. Bilgilendiriciydi. Yani bazı sunumlar yapılmış olmak için yapılır. Ama Evet. Aybeyan hocamın sunumu kampanyayla alakalı veri madenciliğinin bir uygulamasıydı. Sadece aslında bir yazılım uygulaması değildi o. Software application değildi. İçerisinde de bilimsel bir altyapısı da vardı. Veri madenciliğinin nasıl uygulandığı anlatılıyordu. Bir üniversitede nasıl uygulandığı, işte metodolojik yapısı, altyapısı. Üniversite bu yazılım geliştirilirken aslında sizin desteğinizin de yadsınamaz, çok fazla olduğu aşikar. Burada aslında bu proje çok fazla geliştirilerek başka üniversitelerde kendi bünyelerinde bunu uygulayabilirler. Aslında mevcutu, hali hazırı analiz etme, ileriyle alakalı yorumlarda bulunmak açısından veri madenciliğinin çok güzel bir uygulaması. Yani bilgisayar mühendisliğinin sizin desteğinizin de çok olduğunu ben fark ettim aslında. Sunum esnasında soracağım sorular vardı. Şunu da bir sorayım falan hocama derken aslında siz sonraki slaytlarda sorunun cevabını verdiniz zaten. O yönüyle çok güzeldi. Murat hocam da dediği gibi aslında keşke hep birlikte Fethiye'de buluşmuş olsaydık. Siz de orada olsaydınız. Ama belki sizin için gelmek zordur. Murat hocamla 2 senedir hatta konuşuyoruz. Ohri'nin orada işte sizin üniversitede yapsak mı, hadi hep birlikte oraya gitsek mi diye düşünüyoruz. Bu vesileyle de bunu ileriki yıllarda en yakın zamanda yapacağımıza dair bir prensipte anlaşmış olalım. Çok güzel olur. Murat Hoca'nın dediği gibi Balkanlarda bizim ata toprağımız, işte kardeşlerimizin olduğu yerler, aynı coğrafyanın insanlarıyız zaten biz. Oradan buraya gelenler var, buradan oraya gidenler var. Kaynaşmışız zaten. Hani kız alıp vermişiz. Çok ortak noktamız var. Kültürlerimiz zaten bir. Ondan dolayı aynı yerlerde bu tarz bir bilimsel toplantının yapılmış olması çok güzel olur.
Bu arada hem konuşmanıza teşekkür etmiş olduk, hem önümüzdeki senenin planını da yapmış olduk. Alexander Biberaş Hoca da Arnavutluk'tan katıldı bize. Bir açılış konuşması yaptı. Arkasından Kanada'dan Witold Pedrix Hoca yine bir ders yaptı bize dün akşama doğru, kapanış konuşmasından önce. Siz de bir güzel neticelendirdiniz, güzel bir konuşma yaptınız. Hem bilgilendirici oldu arkadaşları. Bu da zaten kaydedilecek ve YouTube'a konulacak. Daha sonra da isteyen arkadaşlar seyrediyor olacaklar. Ekip güzel çalıştı. Hem yüz yüze Fethiye'deki arkadaşlar, hem online arka planda bir takım çalışmasıydı. Bu sene 5.'sini de tamamlamış olduk. Siz de bu çalışmayı da, bu birlikteliği de Ayben Hocam güzelleştirdiniz. Yani renk kattınız sunumunuzla. Ben de aynı şekilde tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Önümüzdeki senelerde yine güzel konferanslarda buluşmayı ümit ediyoruz hep birlikte. Murat Hocam buyurun. Evet Faruk Hocam, çok teşekkür ederim. Yani gerçekten hani bu dönem özellikle hem yüz yüze hem sanal gerçekleştirdik konferansı. Zorluklar yaşadık. Yani yüz yüze ayağında burada olsun, bayağı bir bunun değerlendirmesini yapacağız. Sanalda da siz artık ustalaştığımızı düşünüyorum. Ama dediğimiz gibi bizim asıl hedefimiz inşallah bir Avrupa'da ilk defa Kuzey Makedonya'da Ayben hocamlarla beraber bir konferans gerçekleştirdim. 2 konferansımızı da, veri bilimi ve siber güvenlik konferanslarımızı oraya taşıyabilmek verimli olduğunu düşünüyorum. Şimdi burada Emre hocam yok sanırım. Mehmet Büyükyıldız hocam buralarda mı? O da yok sanırım. Emre Dandil hocam burada mısınız? Ben arka plandayım hocam. Sözü sana vermek istiyorum. Buyur. Sen bir şeyler söylemek çok istersen. uzatmadan hocam hem tüm arkadaki ekibe, hem de size, hem de tüm katılımcılara bu oturumdaki Ayben hocamın o etkili konuşması için de teşekkür ediyorum. Sonraki konferanslarda görüşmek üzere diyorum. Herkesin eline koluna sağlık. Tamam. Teşekkür ederim Emre hocam. Şimdi evet, diğer arkadaşlarımızdan söz almak isteyen var mı acaba? Hocam merhaba. Merhaba Seçmen, buyur. Nasılsınız hocam? Teşekkürler, buyur. Sen de, ben de bekliyordum zaten. Seçmen konuşsan güzel olur diye düşünürken sen... Evet Seçmen. Öncelikli olarak tabii ben de emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu işin bir parçası olmaktan da çok mutlu oldum tekrar. Beni hatırlamanız, yani bu işe de dahil etmenizden dolayı bir kere daha teşekkür ederim. Ayben hocama da çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Yani dinlemek de güzeldi. Konuşurken benim aklımda birkaç şey çağrışım oldu. Birincisi, Türkçe ile ilgili söyledikleri gerçekten çok güzeldi. Mustafa Kemal Atatürk de Evet. Türkçenin bilim dili olamaz diyenlere inat çok mücadele vermiştir. Yine bildiğiniz gibi matematikle ilgili kısmında da Cahit Arf var, bizim arf denklemini dünyaya tanıtan Cahit Arf'ımız var. Ona bir dergide okumuştum hocam. Makalede sormuşlar. Yani genelde matematikten korkulur, siz nasıl bu kadar başarılı oldunuz diye. Verdiği cevap çok güzel. Diyor ki, matematiği öğrenmek için önce kendi dilinizi iyi konuşacaksınız. Türkçeyi çok iyi bileceksiniz. Bundan dolayı da Sayın Ayben Hocam bu konuyu hatırlatmasına da tekrar kendisine teşekkür ederim. Son bir şey söylemek istiyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün o ilk aşkıyla ilgili konuyu da ben yıllar önce okuduğumda tüylerim diken diken olmuştu. Şimdi yine aynı duygularla dinledim. Ben de o mahalleyi, oraları görmeyi çok isterim. Hocama bir kez daha teşekkür ediyorum katkılarından dolayı. Saygılarımı, selamlarımı sunuyorum. Çok Hocam, teşekkürler. arka planda en çok çalışan arkadaşımız Hasibe'ydi. Her işin, her problemi çözen kişiydi aslında. Yani onun duygu düşünceleri çok daha önemli. Hasibe'yi dinleyelim biz. Hatta mı acaba, bir ses problemi var galiba. Başka arkadaşımız var mı Murat Hocam? Ya,
Merhabalar hocam, hastayım. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Çok güzel bir organizasyondu tekrardan. 5. yıl ICONDATA'nın içinde olmak gerçekten çok gurur verici benim için de. Aybeyan hocama da değerli sunumu için çok teşekkür ederim. Başta Murat Gök hocama çok teşekkür ederim bu organizasyonun başını çektiği için. Bu yıl sanal ayağında çok fazla yer alamadım. O yüzden benim arkamı toplayan diğer asistan arkadaşlarıma da ayrıca çok teşekkür ederim. Bu şekilde hocam. Evet, teşekkürler Hasibe. Aramızda şimdi Emine var. Emine, hatta mısın? Merhaba hocam, buradayım. Aybeyan hocam, biz bu konferansı 5 üniversitenin desteğiyle gerçekleştirdik. Kısa bir bilgi vereyim size. Yalova Üniversitesi, ben bulunuyorum. İstanbul Aral Üniversitesi'nden Faruk hocam var. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nden Emre Dandil hocamız. Muğla Üniversitesi'ndekiler yüzdeye katıldılar. Onlar Fahri hocalar bulundular. Bursa Teknik Üniversitesi'nden de Hasibe ve onunla beraber onların bölüm başkanı Turgay Hoca var. Bayağı bir üniversiteden birleşmesiyle bu konferansı gerçekleştiriyoruz. Evet, Emine de benim Yalova Üniversitesi'nden iki asistanından birisi. Evet Emine, buyur, söz sende. Herkese merhabalar. Şimdi bu konferans 4 gün sürmüş gibi görünüyor ama inanın gerçekten bütün hazırlıklar bir seneyi alıyor. Bütün emeği geçen hocalarıma, arkadaşlarıma, herkese çok teşekkür ediyorum. Seneye görüşmek üzere. Teşekkürler. Ve çok diğer bayağı bir özveriyle çalışan diğer asistan arkadaşımız Emre'ye sözü bırakmak istiyorum. Emre, burada mısın? Emre sanırım yok. Emre Sadıkoğlu yok değil mi? Tamam, o zaman Mehmet hocam geldi mi? Mehmet hocam? Mehmet hocam bağlanamadı. Şimdi bağlanmasını bekliyorduk ama bağlanamadı bir türlü. Evet. Tamam, o zaman ben kapanışı konuşturmadığımız arkadaşımız kalmadı sanırım. Tekrardan tüm katılımcılara da sunumlarından ötürü çok teşekkür ediyorum. Bizleri bırakmadılar. Hep beraber bu konferansı gerçekleştirdik. En büyük emek onlarındır. Onlar olmasa zaten konferans olmaz. Bütün katılımcılara da teşekkürü, bir borç bilirim. Hepinize iyi günler diliyorum. Aybeyan hocam, tekrardan en başta size çok teşekkür ederim. Katıldığınız için. Bizi gururlandırdınız. Ben teşekkür ederim. Teşekkür Tamam. ederim. Görüşmek İyi üzere. günler. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. İyi günler, iyi